Welcome to the bold analysis. The mastermind of the kind of manipulation script that state has acted in Mukuru kwa Mukuru kwa Ruben Affordable Housing Project. That person who scripted the drama is a criminal. And it stinks to the highest level of hypocrisy, and really, it's in a bad state. I want to show you and demonstrate to you, really, what was the president's mission in Mukuru kwa Ruben? And contrary to the hype and assertion about slum dwellers owning that house, that is far from the truth. Kindly subscribe to our channel, click the notification bell, and like our videos. Thank you very much for supporting this podcast. We do this each and every day because of your support. I continue to implore you to subscribe. This political, in our podcast, we give a different perspective to what exactly is political analysis, especially in this era and age where there's so many fake news that are spreading in social media platforms. You need to come here to verify. You need to come here to understand what exactly is the truth about this matter. Subscription is absolutely free. And when you subscribe to this channel, you'll be getting notifications. I finished working. Last video I produced last video, I think around, that could be around 5. If you check, the last video I posted at 5. But when I finished, I received the invitation. It had been shared on the president visit in Mukuru kwa Ruben. I saw it in the email, to launch 1,080 social housing units that are supposed to be handed over to beneficiaries who are supposed to come from Mukuru. Now I need to tell you, this is a matter that I've been following for better part of this week, because the State House team was earlier camped, the social media team earlier camped in that area doing documentaries to hype and create the hype around people owning houses. And without even, before I get more into that, this is the edited videos that the State House team produced just before this handover. Sisi kama warembo na Ruto, at least tumetoka kwa slums tofauti na watu wa Nyayo. Sasa sisi tuko pamoja na watu wa Lavington na Karen na Kireleshwa. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. We are waiting for this moment for a long time. Sasa hizi tunatoka kama wao. Nini wanasema rais must go, si tunasema rais tano tena. Tunashukuru rais wetu, namwambia aendelee hivyo hivyo, na tunasema 10 bila break. 10 bila break. Nasema asante sana kwa kupata hii chance ya kupata nyumba. Ni bado ni youngster, mimi nafurahia sana na nasema 10 bila break. President, tunasema asante sana, ikufikie. Nimeshukuru Mungu na president wetu kwa kutusaidia kutoka kijiji. Abarikiwe sana mpaka familia yake yote. Ni kama tu ni za bure. So kama sisi wanakijiji wa Real Mukuru kwa Njenga tumefurahi. Watu wanapiga kelele kuhusu hizi nyumba. Mimi serikali ya kwanza ilikuja ikalan for 10 years, ikaniacha pale kwa ghetto. Ya pili ikakuja ikalan for 10 years, ikaniacha bado pale kwa ghetto. Hii ya Ruto ni miaka 3 na isanitoa kwa ghetto, isaniweka hapa hivi. So if you've been following, if you check Oscar Sudi's Facebook page, you'll see those videos. So there's a lot of hype around that. Now, I realized, and from that, I made some observations from that incident.
And that is to show me there are two things there. It's either the president is playing gimmicks or something not just adding up. Number one, those who are to be handed over the houses were supposed to be 1,080. Out of the 13, the whole Mukuru project is 13,000 houses. But then 1,080 were to be handed over, keys were to be handed over today. Construction workers who are working in the site around that place were the ones that were mobilized. And as even if you look at the photos, you look at these photos and the videos, you realize most of those who are there, you only remember these are helmets. They're mobilized and they're the ones that received the president. This audience is, I classify it as the paid or the hired crowd. Why? Of course, they are working there. They are directly benefiting. Even if they are not getting house, there are people who are contributing to that thing and they're not benefiting. So this one's was to be a receptive audience for the president. I was curious about the second observation. When you apply for the houses, you can apply everywhere. But a narrative and a statement was made there that all that 1,080 houses, all those houses were occupied by slum dwellers from Mukuru Kwarobe. Commissioning had been done. And then the other observation was the launch was supposed to show is being used to explain, or rather to justify how the government is supporting bottom-up economic transformation agenda. Niko na furaha zaidi yenu. Mtu akitoka kwa slum aingie kwa estate ni bottom-up, si bottom-up? Mtu akitoka kwa matope aingie kwa nyumba ya kifahari kama hii ni bottom-up, si bottom-up? Ni kweli, si kweli? Tulisema ukweli, hatukusema jameni. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Wale wanasema tuendelee, nione kwa mkono jameni. Ametufikisha. Ametufikisha. Kweli Manueli, ametufikisha. Ametuwezesha. Ametuwezesha. Emmanueli, ametupelesha. But we'll find out. Now, this is where the drama started. And I want you to look at this. There was a small script, drama script, and that is how it was crafted by comedians. And in this skit, someone is talking about how hata hajaweza kulipa rent. Is talking about economic hardships of those in slum. Then all of a sudden, a call comes from somewhere that she has gotten a house. I want you to look at the transition in this part because there is something I want to demonstrate for you there. We are here kusikilia kidogo, alafu now the house that I'm about to build you, no eye has seen, no ear has heard, because the house, in fact, the reason sijaanza kukujengea ni kwa sababu bado niko confused. Ile plot iko kwa akili yangu nashindwa, hiyo kona niweke swimming pool ama niweke gym. Once I make up my mind, mama Odis nakwambia heri kimalizia kulipa. Hodi hapa. Leo ni tarehe ngapi? Gekonyo. Acha kuniita Gekonyo. Unasikia mpaka mmenipea short form unaniita Geko. Leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe ngapi? Na mjalipa nyumba. You know, I respect you. Waacha mambo ya kunipea heshima, sitaki heshima, nataka malipo. Uliniambia nikupe wiki mbili upumue. Sasa breathe in, breathe out.
Leta pesa ya nyumba. Kuna check, there's a check. Waachana na mambo ya check, uliniambia check inaiva inakaango. I'm waiting hivi, ikisaa hivi tunamalizana na wewe. Inakaango wapi hizi check zako zote zinaugua? Leo nawafugia nyumba, leo na knock out mtoko na ubudhe. Baba lakini kidogo. Yani hauna heshima ya mwanaume. Waachana wewe mwenyewe ujiheshimu. Unakuja kunidai mbele ya bibi yangu. Hii nyumba yenu inadaiwa na watu wengi sana. Nataka mtoke wengine waingie. Unakuja kudai mwanaume mbele ya bibi yake. Wewe nilipe, unataka nikuite kado wapi? Umekuwa ukinizungusha. Mara ya mwisho uliniambia aje? Si nilikwambia kuna mazishi nilikuwa nayo. Mazishi kila mwezi, mazishi. Na hii familia yenu ni kama watu wanakufa mwisho wa mwezi. Mbona wakufi katikati ya mwezi? Hapana, kuna ule alikufa mwisho. Saa hii ameshaua nyanya wanne. Leo unataka kuua babu ama nani? Si utakuwa yatima. But Gekonyo nilikuwa nasema kitu moja, hii mambo ni kuelewana, wanaume ni kuelewana, tunaongea. Na hiyo cheki kiiva na kuambia Gekonyo nataka kumalizana na wewe kwa mzima. The whole year. Unasikia bibi anakuambia ulipe nyumba. Lipa nyumba. So kwa hivyo hii mambo si kuhusu nyumba. Ni nyinyi wawili mlikuwa mnatafutana Munakuja kwa nyumba mnajifanya ni rent, kumbe ni wewe unataka yeye na usemi. Wewe mzee acha kuruka mambo ya kulipa nyumba. Hii mambo sio kuhusu rent. Uko upande gani? Uko upande yangu ama uko upande yake? Wewe lipa nyumba tu wazane. Uko upande yangu ama uko upande yake? Nilikuwa nasema niko of course baba udhi. Wewe unakuja alafu all of a sudden mnaelewana. Hii mambo sio kuhusu rent. Wachana sasa na mambo ya rent. Mzee nimekupatia 24 hours. Mtu kama huyu huwezi pata, hata ukiwa na plot kama hizi huwezi pata mtu kama huyu. Light skin. Nipatie. Amie kwa hii plot kila mtu anasemanga anaenda wapi? Nisukise hapo karibu na mengi. Nimekupea 24 hours. Huyu amekuwa kama landmark, huyu ndio unatamani. 24 hours. Hello? You? Ate? Pesa ni kama imefika. Hello? Sawa. Dakika moja. Woi. Goja. Woi. Who is that? Niokio maga. Ni wewe unaongelezwa. Kuna wale waliobarikiwa na Mungu, raha tupate na ustawi. Funguo ndio hizo. Goja. Funguo ndio hizo. So hii wheelbarrow yako. Now, I like the script. I like the drama because it captured the real problems, the real rent problems that people face. Now, one thing then I'm curious about, ordinarily, and those are the ordinary challenges when people live in those places. Are those challenges solved by such calls? And the way that has been made, it looks like mtu ukiwa na shida ya rent mahali, and I want you to look at it this way. This person hata nyumba alikuwa naishi hii yeye ameshindwa kulipa. Then all of a sudden there is manna from heaven. It doesn't capture the call of him or her applying. And I am not seeing how life seemed to have changed just abruptly. The transition on how mtu ameshindwa kulipa rent and all of a sudden there is a call from somewhere and now he's going to be given the key, and you can see the way hata rais sasa kaenda kuwa receive, the staging all that mpaka sijui amebeba mkokoteni, ameweka vitu zake hapo kwa mkokoteni, anaenda kuingia kwa hiyo nyumba. All that script, I think they even overdid it. It doesn't tally. Look at hiyo nyumba, ni nyumba mtu unahama na mkokoteni. Come on. Hiyo ni nyumba ya kuhama na mkokoteni. And now, I want you to look at it this way. The first part is that scripted drama. Then let's look at the beneficiary, Jerusa Mudoni. Jerusa Mudoni is one of the beneficiaries the president used.
Sasa ndio nyumbani. Mimi ndiye nimefurahi sana, Your Excellency. Hapa hatutaiva panga mbuti tena. Tumefurahia sana. Tukikumbuka pale ile kijiji. Mungu amekutuma, umekuja kutuokolea. Sioni kama nitakuwa na shida tena. Nimeona kitu sijawahi ona. Nimefurahi sana. Mungu akubariki Saidi na Saidi. Bottom up. And let it is true. Kweli mimi ndio nitakuwa wa kuambia ni ukweli, ni bottom, sababu pahali umenitoa ni Mungu. Juu najua maisha yangu kutoka hapa itaenda kubadilika. Hakuna mtu ataongea kuhusu nikisikia. Mimi ndio nimefurahi zaidi na watoto wangu, hata wao na siku nitaongea na rais. Mimi nasema nimefurahi sana. Hata mimi niweza omba tu nipate kazi, hata mimi niweze kuapply hii nyumba, niweze kujilipia. Niko smart. At least ni presenter hapo kuleta mgeni hata kama ametoka wapi. At least unaona ni nyumba nzuri. Mungu akubariki. Na hata ukiweza hata uzeeke kwa hiyo kiti ukae hapo kabisa. Your Excellency, mimi nimefurahia sana juu hii step madam amechukua. Imenifurahisha kabisa juu pale hakuna usafi, maji, yani hakuna sanitation hata kidogo. Saa huku sinaona ni kutu very smart, maji iko. Nimeshukuru sana na Mungu akubariki. Pia mimi nasema nimefurahia sana juu tumeteseka sana pale kwa kijiji. Pale mashida ni mingi, hakuna security. Hapa tumeona kuna hadi security hapa kwa gate, kuna. Nimefurahia sana, roho yangu imefurahia sana leo. I want you to look at this video wakiwa kwa nyumba. You can see she's there. And look at the new, it's bed sitter. Hapo akona watoto watatu. If you look at what they're saying, kuna watoto watatu. And all of a sudden things have changed. Watoto watakaa hapo, wataishi nao hapo. And they had to cut short that video, by the way. Haikuenda sana. And then these kids allegedly ataishi nao bed sitter. Question. Is that then ideal solution? Can Jerusa Mudoni kaa kwa nyumba na watoto wao watu watatu and wakae and that is it? But why did I pick Jerusa Mudoni? I told you earlier in the week, the State House were doing some documentaries there. So I want you to make some observation. I want to play for you a video yenye kina Itumbi walishoot mali Jerusa Mudoni alikuwa anaishi before. Look at that here because I want us to draw some comparison. Majina ninaitwa Jerusa Mudoni. Mimi ni mkaanji wa Mukuru kwa Ruben. Hapa pahali tuko ni Ruben, area inaitwa Diamond. Ninaishi hapa na watoto wangu. Niko na watoto watatu na wajukuu 4. Mimi ni single mother na si single mother, ni mzee baba yao aliaga. So nilipaki nikiwasukuma tu peke yangu. Hii haso nina haso, mimi nausanga tu t-shirts. Hiyo ndio tunakula, ndio tunakunywa, kidogo tunapeleka shule. Si unaona anatembea na gumboot. Umenipata nikihaso na huko na gumboot. Hapa pahali si pazuri. Nilienda kwa cyber, ingia kwa e-citizen, tukafuatilia vile ilikuwa nasema, nika apply na Mungu akanijua shinda zangu, akanionekania na nikafaulu na nikapigiwa simu, nikaambiwa niende nijaze vitu zote. Tuliambiwa juzi, tuliitwa masomo pale, tukaambiwa hamtuwezi hama na kuku, lakini Mungu ni mwaminifu. Nilikuja nikaongea na jirani yangu juu kona zangu na zake tulikuwa tunaliza pamoja, akaniambia hakuna shida, nitamwachia
nitakuwa tu nakuja kuangalia, lakini atabaki nazo. So nilikuwa nimesema nitauza, lakini akaniambia hakuna haja ya kuuza, atakuwa ananiangalilia, nakuja tu mara kwa mara, tunasaidiana. Maisha na pale kulingana vile nilizunguka kwa zile nyumba, hata sasa nasikia ni kama niko ndani, juu niliona choo iko ndani, maji iko ndani, stima iko, lakini hapa bali tunaishi choo tunatumia watu wengi. Now, akiwa pale, akiwa Mukuru, alikuwa anafuga kuku, alikuwa anafanya nini? And I want you to look at that lifestyle. Alikuwa anaishi. Uangalie hiyo kiti, uangalie hiyo nyumba yake. Then, and she said yes, now she's going to move to the new house. Hiyo new house ameenda, hiyo ya Mukuru, hiyo ya affordable, look at the way it is furnished. Mpaka iko na TV. The value of that house is very expensive. I am not seeing a single thing ya nyumba yenye Jerusa alikuwa nayo huko, yenye yuko huko. What an overnight fortune. Yes, let's assume Jerusa alimanage akalipa nyumba akaenda kuhama. Amepata pesa akanunua TV. Amepata pesa akanunua that expensive bed. Akanunua hizo viti. Does it look organic? Does it look authentic? Does it look authentic? It's not. And let me explain to you again. Kwa hiyo video nimekuonyesha akiwa kwa nyumba kwake, he has 3 children and I don't 4 grandchildren. Akiwa kwa affordable, ni watoto watatu wameongelea. Why do you think that has happened? Because ingeonekana, imagine Jerusa anafaa ishi hapo na watoto wake wa 7, au watoto wake watatu na grandchildren 3. Come on. Is it realistic? Is it really realistic? I want to believe those children hata ishi na wasichana, maybe hao wasichana wataenda kubaki huko. Those are not moving now. So from that script, you can see that really what is being projected as an overnight. And then I'm wondering, is this the ideal transition? Is this ideal that mtu alikuwa naishi huko, like this 1080, this 1080 people? Is it that the ideal case that walikuwa naishi huko kwa hiyo nyumba? And that is what the script is playing, that nyumba walikuwa naishi hakuna maji, hakuna stima, kuna matope and all that, fine. But is that the ideal transition? Kwamba overnight mpaka amepata vitu. And President Ruto walked through akaenda tu kwa hiyo nyumba moja. And I'm wondering, 1080. Then we want to demonstrate to the country and they only visit one house for Jerusa Mudoni. Sawa tu. Is it, even those who did that script, then I'm tempted to believe that it's only that one house was furnished and it was used for the drama, and probably, I don't believe she's there. Still remaining on Jerusa Mudoni. Signing agreement, a ceremony. Walipotoka hapa, walienda mahali sasa, homeowners are signing. I saw 3 people signing. Those who have signed, I've not seen Jerusa Mudoni mwenye tumeonyeshwa nyumba yake akienda kusign. Yes, you can tell us that here amongst 1, 2, 3, but to make the script consistent and realistic, surely because umetuonyesha nyumba yake, we should see her signing a deal. He did not sign. She did not sign. You know, she did not sign. And I wanted to express you this through Jerusa Mudoni's lens. I want us to make another observation. The affordable housing CEO, what is her name? Someone Weru, if I'm not wrong, is explaining that the studio units, that is the bed sitter, is charging 3,900 per month. Of course, I don't know whether the house yenye nimeona ya Jerusa alikuwa nalipa hiyo pesa.
I don't know, I'm not sure. I don't know, but nowadays I know nyumba ziko a bit expensive. I'm not sure whether alikuwa analipa hiyo, but that is not even the point. I want you to listen to the CEO on how they helped. Time and time again, we've been able to explain to Kenyans that under the affordable housing program, we have 3 categories. We have social housing for persons earning below 20,000 Kenya shillings. We have affordable housing for persons earning between 20,000 and 149,000. And we have affordable middle class for persons earning above 149,000. So for these studio units, this one under the social housing program. And under the social housing, we are able to give a deposit assistance for persons who are unable to raise their 10% deposit as required by law. So we have, as a board, we have been able to provide deposit assistance for Kenyans who are unable to raise their 10% under that social housing category. And then we've been able to provide very affordable payment plans, monthly plans, for social categories at 3%. For affordable is at 6%, and for affordable class is 9% over a period of 30 years. So for these 1,080 units, the monthly payment plan is Kenya shillings 3,900 per month, which is quite affordable. The president over time has repeated time and time again that the program really has to be affordable, in the sense that what you're paying out there as your monthly rate should be more or less equitable to what you're going to pay under the affordable housing program. Nimefurahia juu saidi za njenga hiyo nyumba niko nakaa. Choo ni nje, maji unachota nje. Now this is it. According to her, the deposit ya hiyo nyumba is 640,000. So you and I know the Jerusa we've seen na ile lifestyle tumeonyeshwa, I'm so sure haizi kuwa na 640,000. Yes, he's saying wamesaidiwa, there is assistance. Now, out of 640,000, if all of them are like Jerusa, then serikali imewasaidia that deposit assistance. Umesikia akisema wamesaidiwa deposit assistance. How much will be that deposit assistance for Jerusa and his and her likes with that class? Let me just use for the Jerusa and that class to afford kumove kwa hiyo nyumba. Kama deposit ni 640,000, wamesaidiwa na pesa ngapi? Are they being put into some loan? Or because I'm so sure hata kama government imelipa 500 ikawaambia nyinyi tafuteni 150 140, would you really think that Jerusa would afford? And this is not about her, this is about that group. The whole thing doesn't look believable. Someone needs to, even if someone needed to rethink it, that script doesn't look authentic. And the truth here is, someone needs to convince me that indeed Jerusa's and her team and her peers have benefited. You need to convince us. Now, throughout this discussion, the president has not mentioned about how hajaongelea cost. Kwa speech zake hajaongelea cost. It's only this CEO, that video nimekuplaya CEO si kwa hiyo event, hiyo ni a previous documentary. Now, if you want to understand, even those who are there are just yelling and hyping because of what has been done. Kumi bila break pitch versus one term. And Ruto avoided saying that those who are saying one term and kumi bila break, and saying that those who are saying one term and siasa bila mfululizo. And compare, yes, this is a paid crowd. Compare how they are supporting the kumi bila break to the energy ya one term. When the guy says one term, energy, yeah, the response of one term, and the kind of energy of those supporting the president there, you can compare. Day and night, the response is low. One thing I've been saying, this for quite some time, that the biggest problem, the different components of affordable housing. Yes, the jobs component, but we agree
They are temporary because kazi nyumba ikiisha hiyo kazi imeisha. Yeah. Supply chain on materials, fine. So manufacturing industry, kwa watu kwa building construction in a boom, fine. Even though Rigathi and the others inside government have told us that it is William Ruto and his team who are benefiting from those tenders, fine. We've spoken about slum upgrading, that we are going to upgrade slums. People who stay in those slums are in the tune of 100,000 or even 70,000. So when you take a paltry 10, let's believe that you take 1080 from the slum, ukawapeleka wakapata hizo nyumba, I don't know what you've upgraded. I don't know the change. Now the upgrade has also not been about the houses. The issue has been about the income. Honestly speaking, wamepata pesa overnight mpaka waka afford hiyo nyumba. You know, it's not about being given, it's about affordability. And affordability comes when you demonstrate to me that this person, ile kazi anafanya yake ya nguo, like for Jerusa Mudoni, ile kazi yake amefanya ya nguo imemwezesha amesave mpaka amelipa hiyo deposit yenye inatakana ya 640,000 mpaka ameishi hapo, na tumeona maisha yake imechange. But I am not seeing the affordability, because what has been projected looks like charity, looks like some lotto, mtu mwenye win some jackpot. That is what has been presented. It doesn't look to me like authentic someone has really, life has changed. But most importantly, is about the principal contributor, who are the civil servants. Wow, the president is just thanking them. And kwa prayer, ile prayer amefanya mwisho, is the one who has done the prayer. And our thanks sana for accepting to contribute. And there is an image that comes out that the contributor is not the beneficiary. And that someone contributes but direct doesn't mean yeye anasema asante kwa kucontribute, kwa sababu kwa kucontribute kwako imetusaidia kutoa watu Mukuru tukaweka hapa. And that is the mishap. In fact, I've been saying, if one day I'll have a sit down, I can have 1 minute with the people brain behind this, I can tell them. That is the only problem. That the principal contributor is not the principal beneficiary. Just that. By the way, I've seen, and you know, I'm wondering, the president and his team were doing that script to convince the public that the houses are being complete. Yes, that the houses are being built. No one is disputing that. The houses are being built na watu wanaona nyumba. The issue is the other contentious issue. So I don't know what was the essence of all that script. What was Ruto's mission in Mukuru? To counter the Rigathi Gachagwa's one term. That is why that script was written. One term. Wengine wanasema one term, sisi tunafanya kazi. And then someone is also propping up masses to sell the bottom up, that, you know, sisi ni watu wa bottom up. Political rally for Nairobi, and to portray completion and uptake of those houses. I doubt, I'm yet to be convinced, but I'm willing to be convinced that the 1080 that we're talking, in fact, I don't believe the 1080, because if you have 1080, the best of what you would have done, you had all the time in Mukuru, you would have visited 10 houses. Tuone ya Jerusa, tuone ya mwingine, tuone ya mwingine, tuone ya mwingine. We would have seen, at least there will be a level of believability. But one house, na amepita hizo nyumba zote, and if zote zimekuwa occupied, then mbona amepita hizo nyumba zote akaenda kwa ile moja? Jamani. It's either two things are involved. It's either those houses, those people don't have them, or hizo nyumba ziko hapo na watu hawajazichukua. But nyumba ziko. We have a long way. And look at it. You pay 640 for deposit that is needed. You pay 3,900 per month. If we believe that the houses, and it's a 30 tenant payment scheme, tenant leasing scheme, it's a 30-year plan. You pay that money for 30 years. That is believing that it doesn't change, that imebaki hiyo for the 30 years, which is not realistic. After 10 years, those houses will be costing around 10,000 or even 5,000 or even 7,000. But believing it remains that by the end of 30 years, you shall have paid around 1.4 million plus the 600,000, 2 million. If you put the other changes in the middle, oh, sasa maisha imepanda, oh, nini. If you put all that, you will realize that the deal is a very low one.
Yeah, affordable housing, the fact that it is a 30-year plan, yeah, doesn't look attractive and not ideal even for those who need homes. Thank you.